24 America This Week starts right now. ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ പിന്നിലെ രണ്ട് അമേരിക്കൻ ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങൾ. Impossible without the bravery of the IDF and the soldiers, what they've accomplished not just in Gaza, but also what they've done in the theater over the last couple of years to eliminate Hezbollah in the north and really degrade them. What you were able to do in Iran, it really helped. പരസ്യം വരുമ്പോൾ ശബ്ദം അധികം വേണ്ട എന്ന് കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ. The volume of commercials cannot be louder than the show being watched. It expands on a federal bill signed into law in 2010 by President Obama. That bill applied to broadcast, satellite and cable TV providers. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. It turns out that the most common drug that we find is marijuana, usually in combination with many other drugs. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ സെമിനാർ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ. മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ ആശ്വസിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10-25 വർഷമായില്ലേ കേരളം വിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. 24 America This Week, here now. ഒടുവിൽ ഗസയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി. ഹമാസിനെയും ഇസ്രയേലിനെയും മേശയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും കൊണ്ടുവന്ന് കാര്യങ്ങൾ കരക്കടുപ്പിച്ച് ട്രംപിന്റെ രണ്ട് വിശ്വസ്തർ. അതെ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ ആ രണ്ട് പേരുടെ നീക്കങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ലിസ് പൗലോസ്. Impossible without the bravery of the IDF and the soldiers, what they've accomplished not just in Gaza, but also what they've done in the theater over the last couple of years to eliminate Hezbollah in the north and really degrade them. What you were able to do in Iran, it really helped. When news broke that Hamas might start talking about freeing Israeli hostages, the center of American diplomacy was not in Washington. It was in Miami, where Jared Kushner, President Trump's son-in-law, and Trump's Middle East envoy Steve Witkoff were working together, talking to people on the phone and making deals. There were times that I thought we should be more flexible, or your country should be more flexible. But the truth is, as I look back, I don't think we get to this place without Prime Minister Netanyahu playing it up. The two men are both experienced in New York's real estate market and see themselves as deal guys working for the top deal guy, President Trump. Their plan is simple: get a yes first and work out the details later. Israeli officials were worried about Hamas's bigger political demands, but Kushner told them to focus on the short-term goal of bringing the hostages home. All of the hostages are living in the deal, and we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. They worked tirelessly with Ron and his team, our team. This confidence is based on Kushner's strong diplomatic ties with leaders in Arab world. He was also a key architect of the Arab Accords during President Trump's first term. This background is good for high-stakes international negotiations, but Kushner's role makes it hard to tell the difference between public service and private business. He has received praise from both sides of the aisle for his work, but because he is a volunteer and not a paid employee, he does not have to follow the same disclosure rules as a government worker. Breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. This is important because Kushner does a lot of business in the Middle East. Most of the money that goes into his private equity firm, Affinity Partners, comes from investors outside the US, such as government wealth from funds in Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates. This is Liz Paulo signing off, 24 USA. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം സുഗമമായി സാധ്യമാക്കുവാൻ
വ്യാജ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി സംശയിച്ച് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. കണക്ടിക്കട്ടിലെ വിവാഹങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ഫെഡറൽ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 Central Desk. Hi, good evening. This is Christina Cherian. Federal officials are looking into a rise in marriages in Connecticut, which has raised concerns about possible fake marriages meant to get U.S. immigration benefits. These weddings were not love stories. These individuals committed multiple frauds on the United States government with the explicit goal of circumventing immigration laws. The investigation began after a media report found that a lot of weddings in Bridgeport City involve U.S. citizens from other states marrying non-citizens. The investigation by news portal City Insider found that almost 40% of the 269 marriages that took place in Bridgeport in 1 month were between an immigrant and a U.S. citizen, and neither person lived in Connecticut at the time. We believe all of them lied, cheated, and tried to conceal the fact that they were running a large-scale marriage fraud agency that arranged hundreds of phony marriages for foreign nationals, racking up at least $8 million in profits. In one federal conviction directly related to a Bridgeport wedding, the jury found that a man married a woman just to get immigration benefits. The woman said that she was paid, forced to go through with the wedding, and never saw the man again after it. US Homeland Security is interested in this pattern. They said they are actively investigating alleged sham marriages. Officials think that couples might be going to Connecticut because the state lets them get a marriage license and get married on the same day, which is not allowed in nearby states like New York. പരസ്യമാണോ? അധികം ശബ്ദം വേണ്ട പറയുന്നത് കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം പോലെയുള്ള OTTകളിൽ പരസ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസോം ഒപ്പുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് അമ്മു തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. Streaming services in California will soon be forced to lower the volume on loud commercials. Governor Gavin Newsom has signed a new law that bans excessively loud ads on platforms such as Netflix, Hulu, and Amazon Prime. Given California's influence over the entertainment industry, this move could effectively create a national standard. The volume of commercials cannot be louder than the show being watched. It expands on a federal bill signed into law in 2010 by President Obama. That bill applied to broadcast, satellite, and cable TV providers. The law targets what federal regulators have called a troubling jump in complaints about ad volume on streaming services. It is modeled after a 2010 federal law that capped commercial volume on broadcast and cable television, but did not cover streaming platforms. This predates streaming, right? This goes back to television, traditional television broadcast stuff. It would always piss me off. The bill is authored by State Senator Tom Unberg, who said he was inspired after his legislative director complained that loud streaming ads were waking up his infant daughter. Governor Newsom said California has made it clear that they do not want commercials louder than the program they're watching. Streamers will have until July 2026 to comply with the new regulations. The legislation initially faced resistance from industry groups, including the Motion Picture Association, which argued that controlling ad volumes from multiple sources was technically difficult. This is Ammo, 24, USA. അടുത്ത കാലത്ത് യുഎസിലെ ഒരു കൗണ്ടിയിൽ കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ച ഡ്രൈവർമാരിൽ 40% പേരുടെയും രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച റിസൾട്ട് അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതെ, മയക്കുമരുന്നിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ഷാന മോഹൻ ഫ്രം ഷിക്കാഗോ. It is scary to think of how much more damage will be done before Americans will make a reversal on marijuana promotion. A new study that has come out of Ohio has raised concerns about how marijuana may impact road safety. It turns out that the most common drug that we find is marijuana, usually in combination with many other drugs. The study done out of Wright State University analyzed autopsy reports for car crashes in Montgomery County between January 2019 to September 2024. The study noted a 40% elevated TCH level, which is the psychoactive ingredient in marijuana, in these car crashes. There is unfortunately no reliable breathalyzer for marijuana, unlike alcohol. This means that police have no way of finding out if someone is high till it's too late. You are impaired. I have seen impairment
I have seen what impairment does. The study adds to already elevated concerns around the legalization of marijuana and the widespread promotion of it, having dire consequences on public safety. Let us hope that things will change. This is Shana Mohan reporting from Chicago, 24 USA. പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം യുഎസിൽ എത്തിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് 19%. ഇതിൽ 70%-ലധികം പേരും ഏഷ്യക്കാർ. ഇവരിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെന്നോർക്കണം. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശരിക്കും അമേരിക്ക ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ? വിശദാംശങ്ങളുമായി സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ദേവിക പൊന്നപ്പൻ. August saw a staggering 45% drop in Indian students heading to US university, the sharpest fall on the record. This isn't just a blip, but a major warning in the global student movement this year. A key reason is prolonged visa delays caused by the Trump administration's suspension of interviews during peak season, backlogs, intensive social media scrutiny, and travel ban on 19 countries. This has left many Indian students scrambling, with thousands unable to secure interviews or approvals in time of the fall semester. Massachusetts is fourth among all states in the number of international students at its universities and colleges. This is a huge hit. New US government data reveals that while over 1.3 million international students study in the US, nearly 1 in 3 is Indian. In universities in Massachusetts, you're talking overall 35% undergraduate and graduate at Northeastern, 34% at Clark University, Babson College, 35%. Yet Indian arrivals have plunged sharply due to these visa roadblocks and restrictive immigration policies, including a new 15% cap on international student per university and a 5% cap per nationality, directly impacting Indian administrations. We have this excellent image and reputation in the field of management, business schools business schools. We also have in France tons of Nobel Prize winners. We have mathematics, the field medals. France has a lot of winners in this way. We have great schools in the fields of engineering, École Polytechnique, École Centrale, also in public universities. US universities, heavily reliant on Indian and Asian students for diversity and funding, face steep enrollment drops, especially in smaller programs and graduate programs in science, technology, engineering, and mathematics. The Association of International Educators warns of a 30 to 40% decline in new international enrollments this fall, risking billions of financial losses. You know that India is a priority for us. The relationship, the ties between France and India is a true priority. So there is no change in our policy. We are very eager to receive and to host 30,000 Indian students in France by 2030. There is no change in our visa policy. Indian students are excellent. While Indian students' arrival to the US have dropped, France has emerged as a favored destination, welcoming Indian students warmly. Indian enrollments in French universities surged to 17% this year, putting France on a track to host 30,000 Indian students by 2030, reflecting strong bilateral ties and smoother visa policies. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ സാമ്പിളുകൾ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് സമ്മാനിച്ചതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത AIM-120 അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം റേഞ്ച് എയർ ടു എയർ മിസൈലുകൾ പാകിസ്ഥാന് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് US ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാന് കൈമാറും. ഇന്ത്യ ഈ നീക്കത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? വിശദാംശങ്ങളുമായി 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പ്രജിൻസി കണ്ണൻ. The United States has approved the sale of advanced AIM-120 air-to-air missile to Pakistan, a move that raises security implications for India. The AIM-120 is a highly capable fire-and-forget weapon, allowing a pilot to fire the missile from beyond visual range and disengage as the missile guides itself to the target using its own on-board radar.
This development comes weeks after US President Donald Trump hosted Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief Azim Munir. The approval was part of a modified arms contract recently notified by the US Department of War, which includes Pakistan among its foreign military sales recipients. The contract modification awarded to missile manufacturer Raytheon is for the production of AIM-120 missiles and raises the total contract value to over $2.51 billion. The sale has triggered speculation about potential upgrades to the Pakistan Air Force's F-16 fleet, as the missile is exclusively compatible with that fighter jet. Stay tuned to 24 for more updates on this. This is Prajin Sikar from Central News Desk 24, Kochi. കേരളം വിട്ടുവന്നപ്പോൾ പരസ്പരം സൗഹൃദമായി മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സായി പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, പാലക്കാട് നിന്നുള്ള MP VK ശ്രീകണ്ഠൻ. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ 11ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എഡിസണിലെ ഷെറാട്ടണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് സംഗമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രസ് ക്ലബ് കോൺഫറൻസിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി മിഥു മാമച്ചൻ. മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിന് പുതിയൊരു ദിശാബോധമേകി ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ന്യൂജേഴ്സി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ 11 ചാപ്റ്ററിലെ അംഗങ്ങൾ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ, ട്രൈസ്റ്റാർ സെക്രട്ടറി ഷിജോ പൗലോസ്, ട്രഷറർ വൈശാഖ് ചെറിയൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. ഒരു പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ സദസ്സിന് മുമ്പാകെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് നിൽക്കുന്നതെന്ന സത്യവും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടേതായ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് നടത്തി ആ മാധ്യമത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ. അമേരിക്കയിലെ കാലികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും സമയാസമയങ്ങളിൽ ഈ സംഘടന ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം പാലക്കാട് MP VK ശ്രീകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യകത റാന്നി MLA പ്രമോദ് നാരായണൻ സദസ്സിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആശ്വസിച്ചത്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10-25 വർഷമായില്ലേ കേരളം വിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരവെപ്പും ഭിന്നതയൊന്നുമില്ലാതെ സംഘടനയും ഒന്നും പിളരാതെ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സ്നേഹദൈവമേ മിഴുതുറക്കൂ എന്ന് പാടിയ ഒരു കവി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ദീപങ്ങൾ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്കാകട്ടെ. NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MP ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കും. ഞാനൊരു 30 വർഷം മുമ്പ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ജോണി ലൂക്കോസ് അവർക്ക് അറിയാം. കാരണം മലയാള മനോരമയിൽ പാലക്കാട്ട് ഒറ്റപ്പാലത്തും പട്ടാമ്പിയിലും ബ്യൂറോ ചീഫായി 4 വർഷം ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ്. ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തോടും മലയാളത്തോടും നാടിനോടുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അഭിനിവേശം ഞങ്ങൾക്ക് പോലും പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ്. എന്തായാലും ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക നമുക്ക് മലയാള മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അപരിചിതമായൊരു സംഘടനയല്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കാണ് ഇത്രയും വലിയ ആഴത്തിൽ വേരുകളും ആൽമരം പോലെ വലിയ പടർച്ചകളും ഇത്ര വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നറിയുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ്. This is Midhu Mamachan signing off from Mexico 24 USA. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി see you next week and this is Madhu Kotarikara 24.